Hanzi chero zvikaoma sei tiri pachirangano. We are on a mission. Mission yasingakwanisa kudzokera kumashure. Tinongoramba takaringa kumberi, tichienda kumberi chete, hanzi forward in faith, handitika mawana zvamanje manje. So greetings good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Zvamanje manje ndichange ndakutaura na mukoma Honorable Lawrence Tafadzwa Ruwende, President of Zimbabwe Economic Freedom Fighters Alliance. Vanhu varikurwisa kutiwo zvinhu zvinake, zvinhu zviendeke munyika yedu yeZimbabwe, handitika. So ndichakuverengeraiwo a little bit about him monzwisisa, and then after that topinda muconversation tichikurukura nyaya yezviri kuitika zvakasiyana siyana. Mawani chaiwo handitika. Right, saka ndisandapinda munyaya yangu ndoti kana une business raunaro rauruda kuti ndikushambadzire, ndibate. Namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo, handitika. Nyaya yacho toita sei, toifambira, handitika. Zvinhu zvako zvoita sei, zvoendeka kumberi, handitika. Kana une contribution yauda kuisa, zvaurudawo kutaurawo paplatform, ndibate futi pasame namba. Toita sei, tokuunza paplatform. Wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako, wotaurawo zvauri kuda, zvauri kunzwa kuti aiwa izvi zvikadai zvinoita sei, zvinotibatsira senyika yeZimbabwe. Nyika yoita sei, yoenda kumberi, handitika. Mazuva apfuura, I think 2 days ago, Hopewell waka-announce, Hopewell ching'ono aka-announce kuti panofanirwa kunge pane a government in exile. Anova mashoko akagumbura vanhu vakawanda, anova mashoko akanetsa vanhu vakawanda, and hapana kumira mushe pakazenge pakubuda mashoko akasiyana siyana. Nezuro ndakaita interview namukoma G, vakataura kuti Chamisa will never be part of a government in exile because aiwa kazheti kari kurongwa nemusangano weZANU-PF, handitika. Saka today we are talking to Zimbabwe Economic Freedom Fighters Alliance President. Timbonzwa kuti bato ravo iri rezeffa iri vanoita nezvei, vanombonyatsoita sei, zviri kufamba sei, ende nyaya yegovernment in exile vanoionawo sei, handitika. Big up to everyone who's watching, nokutendai nekutiona, nekutisupporta pa.5 Creative Studios, handitika. Right, gwenzi rePhytomed, gwenzi ranetsa zvamanje manje, ndogwenzi riri kuita zvinhu, ndogwenzi riri kubatsira vanhu, ndogwenzi riri kurapa, ndogwenzi riri kushanda, ndogwenzi rekuti unofanira kugara unaro mumba. Ukaita mudumbu, ukaita mafibros, ukaita musoro usingaperi, zvingave zvirwere zvepabonde, ungave usitadza kufadza mumwe wako, ndogwenzi iro rekuti ukarishandisa unocleana system, mapombeso ovhurika, woita sei, woita fit, handitika. Saka bata namba idzo dziri apo idzo. Kana uri kuSouth Africa unogona kubata koni kana kubata fochi, ndo manumbers avarapo akanzi +27 ayo. Kana uri kuZimbabwe unobata iyo namba yakanzi nyari iyo, handitika. Wotaura kuti tabva nekuna DJ Holly wataura kuti imimi ndimi vanhu vacho, muri kuita sei, muri kuita mutactic wacho, handitika. Saka mukabata namba idzo, zvinhu zvako zvakaita sei, zvakaendeka, zvakaita sei, zvakarongeka, handitika. So ndo vanhu vacho kuti munofanira kubata ivavo, handitika. Then tine vakomana vari kuvhura mabank accounts eFNB. Mukomana wekutanga ndiMichael. Saka ndiri kuti bata Michael panhamba dziri apo, anokuvhurira
FNB bank account zvinhu zvako zvorongeka, wogarawo nemari mubhengi, kwete kugara nemari mumba. Matsotsi ari kunetsa mazuva ano, matsotsi ari kurobha. Gara nemari mubhengi handitika, zvinhu zvako zviite sei, zvirongeke, zvigare zvakaita sei, zvakaendeka handitika. And then tikutaura futi at the same time kuti bata Owen ndiye munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje handitika. Owen anokurejistera kambani yako yoita mapepa. Kana une kabhizimusi kaunako kabhindauko kauri kuita uri munyika yeSouth Africa, aiwa Owen ndiye munhu wekuita sei, ndiye munhu wekubata handitika, ndiye munhu wekubata. Wotaura kuti Owen, tabva nekuna DJ Holly, vari kutaura kuti iwewe ndiyo munhu wacho, munhu akavimbika, munhu akatendeka, ende ndiri muWhatsApp group rake, ndinoona mabasa ari kuita sei, ari kubata handitika. Saka bata Owen panhamba idzo. Wotaura kuti Owen, tabva nekuna DJ Holly, vari kutaura kuti iwewe unokwanisa kutibatsira kuvhura FNB account handitika. Right, saka ndisinganyanyopedza nguva, let's jump into the interview na Honorable Lawrence, Honorable Lawrence, President weZimbabwe Economic Freedom Fighters Alliance handitika. Mawani chaiwo. So let's just give him a call, tinzwe kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei, zvichaenda nekupi, chii chiri kumhonyasoitika handitika. And let's not forget musi Friday it's my birthday, ndambotaura ndichitaura kuti e-wallet panhamba idzo dziri pascreen idzo, e-wallet aiwa haisi chitema, unongokanda chero pawawana napo ipapo, toita sei, tosimbisana handitika, tongofarawo tese pamwe chete handitika. And then toda kuita a special mention kune mupana wangu ari paSpain apa, aiwa mupana wangu akandikwadza nezvibhodhoro zvekuita sei, zvekuwanda chaizvo hanzi let me see zita racho rinonetsa kupronounsa, nderechindebele mukati handitika, hanzi Doubt Mhlandeli, Doubt Mhlandeli. Aiwa, thank you very much. Mupana wangu ari paSpain apa, anosimbisa chitubu and anosimbisa futi handitika, mawebsite etichirowa panapa, much appreciated. Akandikandirawo a little something and akanakirwa, and nanhasi ndingokwara nezvibhodhoro handitika. So big up to Doubt Mhlandeli, ari paSpain apa. So reka tipinde muconversation yedu na president vedu, tinzwe kuti vari kuti chii mukuru Economic Freedom Fighters. Yes, hello? Yes, how are you? I'm good, and you? Murisei Honorable. Yeah, I'm really right. I'm in a family monopare. Isusu kuno kuti tiri munyasha, tiri kuchengetwa nenyasha dzaJehovha, and tisati tatombotanga kuenda kumberi, I just want to thank you for the opportunity and the time that you have given me to host you on this platform. Toziva kuti muri munhu anogara ari busy most of the time, so we don't take your time for granted. We really want to appreciate you. Thank you. Right. I do really appreciate it. Okay, so let's just set a foundation of our conversation today. A lot of people, maybe just a few, they don't know who are you, who is Honorable Lawrence Tafadzwa Ruwende, and what is Zimbabwe Economic Freedom Fighters Alliance, and what do you guys do? So in just 2 or 3 minutes, can you just explain who are you and what's the organization it's all about, and then we can get into our conversation. Okay, thank you, Wally. As you said, my name is Lawrence Tafadzwa Ruwende. Mutupo ndi umba makombe. Ndakazvarwa kuHarare. Ndikakurira muHarare, but I've been all over Zimbabwe in different areas. Then I've suffered a lot, I've seen a lot, but later we find out that in Zimbabwe we have opposition parties, but these opposition parties we lack ideology, an idea
that can take Zimbabwe to a next level of politics, the politics that can sustain Zimbabwe. If we individualize our institutions, it will result in idolization of an individual, which means a opposition will be based only on one person. So ZEFFA, we actually put ZEFFA as a vehicle that is not one person's vehicle. If we remove the driver, the vehicle will keep on moving. If I move aside of the vehicle, the idea will keep the people going. We want to give people what to fight for, what to stand for as Zimbabwean people, because what is important is Zimbabwe and the people of Zimbabwe. So if we don't have an idea, which means there is nothing to fight for. We cannot say ZANU-PF is the enemy if we don't know what is the problem. And we cannot say toda kupinda. If kana tapinda, what's the way forward? So we need an idea where we want to take Zimbabwe. That's the birth of ZEFFA. The idea of a free Zimbabwe, the idea of saying the government should be the investor of its own people. We don't want aid from our colonial masters. Why are we receiving money from our colonial masters? Because if they give us 5 million, they will take 5 billion. So that's where we come from. That's what we want to achieve as Zimbabwe, where we stand on our own Zimbabwean problems to Zimbabwean people. We solve our own problems internally. Brothers fight, but after we fight, we need to find consensus. We need to come together and find a way forward as Zimbabweans without an interference of anyone who's an outsider. That's why we formed the ZEFFA, with an idea of a free Zimbabwe, a Zimbabwe that stands on its own, a Zimbabwe that is free of imperialism, a Zimbabwe that is free of neo-colonialization, whereby there is no outside interference. Okay. Let's make our own mistakes and let's solve our own problems alone as Zimbabwe. Okay, for the sake of vamwe vanhu vari kuona vamwe vanhu vasiri kunyatsonzwisisa, in short, is ZEFFA a political party? Yes, ZEFFA is Zimbabwe Economic Freedom Fighters Alliance. It's a political movement with the political objective to be free Zimbabwe. So yes, it's a legal entity, a political party that stands for the people. Okay, thank you very much for the background, and we want to get into the burning issues. Because right now, Hopewell Chingono is trending everywhere, and people are talking about Hopewell Chingono. Before we get further, before we get into details, do you see the idea of a government in exile working? that issue is a complex issue, because yes, we have seen it happening in starting from 1839. The Mexican, the actual Texas government, the Republic of Texas was a country, 1836 to 1845. After they gained independence from Mexico, and the Republic of Texas operated as a government in exile, when facing threats of an annexation from Mexico. And we also see the Hungarian government in exile, 1956 to 1989. And we have a Somali government from 1991 until today. They have a government in exile. The Iraqi government, 2003 to 2006. The Tibetan government from 1959 until today, they still have a government in exile. And a French government also, from 1940 to 1944, they had a government in exile. So the Czechoslovakia, Yugoslavia, they all had government in exile for a purpose of actually, they do have all one answer of saying these governments in exile will play a critical role in maintaining national identity, advocating for countries' interests in the period of either domestic turmoil or a foreign occupation. So now,
In case of Zimbabwe, you see how complex it is. Yes, Zimbabwe, do we have a turmoil? And how are we supposed to solve it? Because one, we don't want to trigger a civil war. Because once you have a government in exile, you are actually saying you don't trust the current government and you want to suffocate the current government. And now there is war itself. It is war itself. So how? Yes, it works for other people, but in our situation in Zimbabwe, is it suitable for a government in exile? That's where the question is. And most of the people need to understand what they are asking for, what are they talking about. The term itself, government in exile, you can be labeled as a terrorist because the government in exile, which means you have an army, you have ministers, and you have a president, which means we now have two presidents who are at loggerheads. The one that is current in Zimbabwe and the one that is in the government of exile. So already you have created the turmoil that might lead to a civil war. A brother killing another brother, a sister killing another sister. So is it suitable to solve our problems today in Zimbabwe? That's the question we should ask ourselves. Yes, other countries, I can name a lot, they have done it before. Are we willing to go that road as Zimbabwean people? Are we made for that? Yes, ZANU-PF did the same thing. They actually made a government in exile that actually went in dialogue in the Lancaster House Conference, which resulted in the independence of Zimbabwe. So when you say government in exile, the ZANU-PF cadres now, they understand exactly what you're trying to say. So you become a threat to the existing government. So are you wholly, government in exile, are you going to stand for that government? Because without the masses endorsing you, without the masses supporting you, you have a problem. Because government of exile. Yeah, so the question is, yes. You don't know. You can go on. You can go on. I'm saying that the question is the masses supporting the idea? Because remember, in any freedom, in any a fight of freedom, you need to be endorsed by the people that you want to free. So first thing is the people. Are they in line with your idea? The second thing is you need a government outside that can actually endorse you also and legitimize your government in exile. Because if you look at the French government in exile, it was endorsed by the British people, and they were given army by the British people. The Mexican, the Texas in 1830s, the Texas government was given the army by the United States to protect themselves before they decided, let's just join the United States and become part of the United States. So do you have a government that is going to legitimize your government in exile? It's another question also on the table. But according to him, according to him, the way he was explaining on that space, it seems like he's got connection and he's got like people that he can link people who are interested. Because he isolated himself. He said, "I'm just bringing in a proposal. I don't want to be part of it, but I've got people that I can link you to A, B, C, D, and then we can push this thing." So that's what he was saying. He said, "I don't want to be part of government in exile. I'm proposing an idea." Look, the problem is demagoguery politics. I'm not attacking anyone. You give people hope today. Takatopinda gore rino takachibata ndechedu takachibata kuti bvi vanhu vobva vati maelections obva aenda nepamwe mangwana makuseni oti ichi chiripo chinhu ndechedu ichi ndaane idea iyi tosvika chete ini ndichangokukonektai ndakukonektai togadzira chinhu chedu chako tofamba. That is a dangerous position. It's called demagoguery position
politics where you now give the hope to the people uchivaudza zvinhu zvavari kuda kunzwa, because munhu wese ari muzimbabwe ari kufunga kuti kurwa kubata futi ndo chinhu chiri kudiwa. Saka ukavaudza zvinhu izvozvo vanokutera wovapa hope, but wachekeresa vana. Ndo patinoti machekeresa vana, because ukapa mwana banga kuti enda unotamba nebanga iri vachabayana kunzoko, nyange uchiti ndangovapa chete kuti vangoona kuti vangaite sei, ati vachabayana. Who is to be blamed? Because ibanga ratiri kutamba naro, the government in exile, ibanga risiri kutamba naro, because once you just establish it, matogadzira chimwe chinhu chinokwanisa kuurayisa vanhu, chinokwanisa kusundisa vanhu, even though muine a good intention, but machekeresa vana, are you going to be able to stand for it? I'm not saying that it's a bad thing or it's a good thing, but I'm just showing you either or. It might yield better results, but it might yield also worse results, whereby people will die, people will be arrested, and no one to save them. But taura zvimwe zvinhu kuvanhu. Haungaudze mwana wako iwewe kuti urikuona kuti banga iri rangokupawo banga iri kuti uone kuti ungaite sei naro iwewe, ukazoendawo panze apo ubvunze shamwari dzako iwewe kuti mungaite sei nebanga iri, kukazobayiwa munhu kunzoko uchaita sei? Inini handipo hangu ndangokupayiwo banga kuti mutambe naro. Unoti ndo zvamaita. Yeah, Ipapo is clear and it's clear and it's 100%. And you are saying also the same thing, that political parties, they have failed. Meaning opposition parties, they have failed. The ruling parties, the ruling party has also failed. Saka, the next step is government in exile. Yes, atuona banga rakapiwa vana ndo ibanga risiri kutamba naro, ibanga rinokwadza. But you as the president of ZEFFA, you see, what's the way forward? How do you see it? Do you think kuti tichazoenda kumavhoti and then ZANU-PF ichazodyiwa yobva yabva pachigaro, kana kuti you are just praying kuti vachazofa vese madhara ayaye and then vorwisana pozongoitikawo zvinenge zvaitika popinda opposition, kana kuti do you believe kuti a government in exile mairamba kudhara? But do you believe it just in short kuti vana vaende mustreet kana kuti vadzokere futi kuhondo? And do you see, kana takutora route ye government in exile, kana takutora route iyoyo, do you see Zimbabweans as fit kuti pananga volunteer kuti haini nangu ndakuenda kunotraina kuti diende kuhondo tisunungure nyika futi for the second time? So nyaya iripo ndeyekuti chinhu chekutanga ndechekuti isusu maZimbabweans we need to agree. What happened in the liberation of Zimbabwe is they agreed. Vakagara pasi vakaona it was fit kuenda nenyaya yavo kuvanhu kuti redu richauya isusu tiri vana venyu tafunga kurwira nyika inoyi. Are you going to support us? They got the support from the people. So I'm not saying this is a bad idea, and I'm not saying it's a good idea. So I'm saying why, as on a journalist perspective, he thought it was good to share information, but this information was not supposed to be shared within the public. Kana musati manje chacho, musati marongana imimi, mozobuda muchiti ndo nyaya yedu. Vanhu vane choice yekuti totambira kana kuti toregeza. And chechitu inini as a president of ZEFFA and as a leader, I will say at this point we haven't agreed what is there to fight for. Yes, there is corruption. There is so many things in Zimbabwe that are happening as we speak. But those things, they cannot make us take up arms and fight. Because ZANU-PF is your brother, ZANU-PF is your mother, ZANU-PF is your sister. So am I going to take arms and go shoot one of my brothers because we couldn't understand each other on an idea which one to take? So can't you see we are going extreme here? We're actually going extreme. ZANU-PF with dialogue, a political settlement. That's what we need in Zimbabwe. Without taking up arms, without fighting anyone, we need a political settlement. Once we have a political settlement, we agree on one thing. If we are amending our constitution, we have a referendum. If we settle on a political basis, then we have a background. Now we have a base to work on. If we have a transitional government, then we have a transitional government.
If we agree together that, okay, the army protects the constitution, it's also politicians, let's agree. Why is the army yakabata constitution? We need to agree as a brother and a brother, even though but I don't think it necessary for us to go to the extremes and saying we are having another government outside, so let's suffocate the government that is there already, which is going to result in civil war. And the civil war, as we speak, who is going to support you in a civil war? Look what's happening in Hamas and Israel. Look what's happening in the world. The people are dying. It's not a joke, guys. Yeah, we need to think. I understand. Okay. I understand that part, and then you keep on saying, Kuti, we need a dialogue, and a lot of people, they keep on saying that we need a dialogue. Dialogue racho rinoitwa sei kana zvinhu zvacho vacho vari kufanira kunge vachitaurirana vasingakwanise kutaurirana. For example, there was a time that Nelson Chamisa was saying, inini handitaure nemunhu akabirira ma-elections, and then vacho vachiti iwewe acknowledge kuti tisu takahwina, and then at the end of the day the people of Zimbabwe are suffering. So who is going to be there achiyananisa vanhu pakati pe-ZANU-PF, whether it's Triple C, whether it's MDC, whether it's any opposition party, kuti tichivaka nyika? Because right now as we speak, ZANU-PF iri kutotaura kuti iri kutochimhanya and iri kutorova basa sebasa, and they are happy, and havari kutorisedzera kuti chimuta hatisi kusiya. Saka dialogue tinoribata papi apa? So now ndopaipa ndataura kuti kana mumba mukarwiwa, baba namai vakarwa, mukadaidza tete zvikaramba, mukadaidza sekuru zvikaramba, munodaidzawo manext door. Pakuchidiwa vanhu vaive maconnections aitaurwa namukoma Hopewell, ndo paanokwanisa kushanda kuti kutadii tataura naking kuengland, vambouya vambonzwisisawo nyaya yedu kuti isusu tiri vana, hatisi kuti madhara aende, but kuti ngatisenze tese kubuilda Zimbabwe inodiwa nemunhu wese, inokwana munhu wese, iri kusaidi kwemunhu wese. Tikambodaidzawo wekwedu mukoma wekunext door wekukenya kana wekunigeria, bora Tinubu, kana kudaidzawo William Ruto, kuti nai Ruto chimbouyawo kumba kwedu kwanetsa, baba vari kungouya neteka away vachidya vega, vobva vati kutimbo rakapisiwa pawo vanoda mwana, isusu hatidyi zvakunetsa. Toigadzirisa sei nyaya yacho? Amai vakataura vanorohwa. Saka totaura toita sei nyaya yedu? Ngatitsvagei nzira dzekuti tikwanise kugara pasi titaure nyaya iyi, toipedza takagara pasi. Hatisi kuti vanhu havari kuuya vari kungokwanisa kuti ngoti mimi mukoma nekune munin'ina taurira naye pakutaure. Hatinoziva kuti you don't have to like each other, but you have to settle this. We have disputed elections since 2008 until today. It's like a culture of Zimbabwe now to have a disputed election, which needs a political settlement. Kuti alright, politics zedu dzakufanirwa kufamba sei? Hatirambi kuti ZANU-PF yakaenda kuhondo. They are the custodians of the liberation struggle. But at this moment, the world has changed. Now we need all ideas on the table to build our Zimbabwe. We are 44 years behind. So chiri kudiwa kugara pasi totaurirana kusvikira tanzwisisana. But hatikwanise kutaurirana kana pasina kukwanisa kutiyananisa. Ngatitsvage anotiyananisa kusvikira tasvika patiri kuda. Because if we go extreme, are you ready to fight your sister? Are you ready to fight your brother? Which is the question that I'm leaving to the Zimbabweans. Whatever decisions the Zimbabweans they make, are you ready to fight your brother? Are you ready to fight your sister? But looking that question you leave. Looking at that, I know you are not part of ZANU-PF. I know you are not the spokesperson for ZANU-PF, but just as president of ZEFFA, do you think ZANU-PF is open for discussions? Yes, ZANU-PF is open for discussion. If you look at them, ZANU-PF is a political party that actually works with the mind of the people, which means any new idea, they are willing to take it because they want to survive. The sitting down is crucial for their survival in the political matrix. So they definitely want someone to sit down with, someone to negotiate with, as long as it involves them, it will involve their survival in the political matrix. They will sit down. But now, zvakuda zvinonzi rudoka ukanyenga musikana iwewe hamuna kukura mese hamuzivani kana vana baba venyu vakasiyana. So chinonzi rudo chii? Kutaurirana nekunzwisisana nekutolerata. We need tolerance in our politics.
we need the accommodation yekuti uyu anoba uyu ndo nature yake yekuba, but ngatichimugarisei pasi nekuti ndewedu, ngatimbogarei pasi titaure naye kuti ona kaiwoka toziva kuti ndo zvaunoita, but isusu toda kuvaka ichi usazoboka 20 tikakupa 20 mabhegi esimenti chichiva tichisenzesawo 18 choyokabawo 2 hazvina basa. Tonzwisisana. You need to understand the nature of the people that you are dealing with. If you go to ZANU-PF without muende chete, you're actually provoking them. But you kind of Twitter say kuti tivake Zimbabwe, Twitter say kuti tigarisane, even tine mafungiro akasiyana. Ndo zvikudiwa izvozvo. Vanhu vanokwanisa kuaccommodate the existence of ZANU-PF. We can't whitewash ZANU-PF. That's a fact. But if you try to whitewash it, you are provoking them. So do we need to provoke them, or do we need to work together for the purpose of their existence and us existing in the same world and build a better Zimbabwe for all? That's what is needed at this point. So right. Zimbabweans need to understand that. To those who are just joining us, I've got Honorable Lawrence Tafadzwa Ruwende, the president of Zimbabwe Economic Freedom Fighters, and we are just discussing on several issues nyaya dzakasiyana siyana. And point yavapesera kutaura at the moment, I ask him kuti do you think ZANU-PF is open for discussion? Ameno kuti iwo unozvionawo sei kuti vanhu veZANU-PF vanogarika navo pasi here, tokurukura, toonesana, zvinhu zvoenda pajekerere, toita sei topfuurira kumberi. Isa comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako kuti unozvionawo sei nyaya iyi. Handitika okay, president, tichipfuurira mberi takurukura, pane mashoko ainzi naHopewell achabuditsa pamusoro paadvocate Nelson Chamisa, haana kuzomabuditsa. Advocate Nelson Chamisa vakati vakumbomira zvepolitics, vakasiya basa ravo, vari kuita zvavakumboita vakadaro. But we keep on seeing these attacks achingouya. Ameno tichingava chii chakadaro? This issue, once a politician, always a politician. Okay. Nelson Chamisa, I don't have any problem with Nelson Chamisa. He tried. We cannot blame him for trying. He tried his best. We can't blame Morgan Tsvangirai for trying. At least he gave us something to work with. At least he did his part. We will write him in our history that we had Mukomana akatraya, akatombogadzira chinhu chainzi alliance, akagadzira chinhu chainzi CC, akaisa zvelo, akaisa zvezvidzi, zvikaita sei, zvakaramba asi akatraya. So we can't blame him for trying. If you want to expose me on your individual basis only, I can't stop you because ndo mafungiro ako. But if tikada kugara pasi tikatarisisa chaizvo, my idea, this is a battle of ideas. Kana mabattles edo ema-ideas takasiyana. Ngatigarei pasi tikwanise kuyanana, tonzwisana kuti chatinoda kuita chinhu one. So iwe uya nechako, ukauya nemugoti, ndikauya nepoto, uya akauya nehuni, uya akauya nemachisi, tinodya sadza. Asi iwe ukangoti ndini ndichauya nehuni, ndichauya nepoto, ndichauya nemugoti, ndichaimese mavheji ndinotsvaga, zvakunetsa. So if I get you right, if I get you correct, if I get you right, in other sense, according to Mafungiro Ango, you are trying to say, okay, Nelson Chamisa has got a great idea, and Nelson Chamisa has got certain people, and then he approaches, maybe let's say ZANU-PF, he joins ZANU-PF, and then he fights ZANU-PF within Kanakuti, vanoshare my ideas, voendesa chinhu kumberi. Am I getting you right, Ipapo? Kanzi kukanya urangana. Chinhu chakakosha, vakuru vakati kakokanya hunge maturangana, kuti todzikanya sei, tokusanganisa chii. So chekutanga, the starting point is kugara pasi, mowirirana kuti tichaikanya sei, kuti iende kumberi. Todzikanya todzisanganisa sei. I'm not coming with the prescription, but what I'm trying to do here is katigarei pasi, iwewe nechako nemugoti, inzi nepoto, uya nehuni, uya nemachisi, uya nemavheji. Tinotodya sadza kafanana. Torangana kuti alright, iwe une machisi sapo, iwe une huni sapo, iwe une poto chuya, iwe ndiwe uchabika, iwe ndiwe uchanotsvaga mvura, iwe uchaita so, iwe uchaita so. Takutodya sadza. Asi ukangoti inini nemugoti wangu handisi kuda nemugoti wangu, uyoti handisi kuda nepoto yangu, haridyiwi sadza iroro.
hamutodyi. Chiripo ndechekuti munhu wese ngaauye patebhuru. Auya patebhuru. We are not threatening to remove ZANU-PF. We are not threatening to destroy Nelson Chamisa. We are not threatening to destroy whoever with an idea. My idea is ngauye patebhuru. Then from there we decide, we prioritize on how to move Zimbabwe forward. Ndo chinhu chiri kudiwa. Pacho pakaitwa mukangoita umbimbitonga chete. We respect ZANU-PF as the custodian of the liberation struggle. But the times are changing. The generations are changing. So we need also Nelson Chamisa with his new ideas. You need Luwende with his new ideas. You need a free press so that we know where we are making the mistakes. My mistakes are happy. The purpose of media is to highlight the mistakes so that we can correct them. So we cannot suppress the media. So we need also the media. We need everyone on the table to prioritize tofambisa Zimbabwe kumberi munhu wese odya. Because tikaramba umwe akachengeta poto, umwe akachengeta bhoti, umwe ane huni, haridyiwi sadza iroro. Umwe achatongobuda achinouya achitsenga akaisa muhomwe, achitsengera muhomwezo, anenge achindyira nzungu muhomwezo. Ndo zvaakuitika muZimbabwe. But President, how can we go forward with madhara akaita sana Chris Mutsvangwa ayaye nemaspeech avanotaura ekuti hanzi vanhu vaida kuita manyemwe pane vaenzi takavaita sei takavagadzirira size ezvinozvi we can reward their freedom nenyaya yekuti vanhingirikina. Okay, sorry. You cannot blame a snake for biting because it is its nature. It is its nature. A snake will always bite. The people like Chris Mutsvangwa, they were created for war. They were created in war, for war. That's what they know. They know how to strategize. And they know how to install fear in someone. And they know how to protect what they believe in. So chirikudiwa ndechekuti aiwa ndaratazviziva muri vakuru asigarai pasi titaure ndo nyaya iri kui muri vakuru zveshuwa tozviziva mukada kutoita competition navo zvandambokuudza kuti you can't poke a bear iwe uri one uchinyatsozoti handina chandakabata rinotokudya bhero simba iyo inotokudya asi chiripo ndechekuti we need now to calm everyone down togara pasi tovharirana mumba totaura nyaya yedu sevana vemunhu one mai vedu Zimbabwe totaura togara pasi ndedzemumba medu ngatigarei pasi chiro tikaita 3 days takavharana mumba imomo tichitaura nyaya dzemumba kwedu kusvikira dzaita straight ngatigarei pasi kusvikira dzaita hazvina basa kuti uyo anopopota uyo anotuka uyo anotyisidzira uyo anorova uyo anotaurisa ngatigarei pasi ndo muzvariro watakaitwa iwoyo so tikada kuti uyo anotaurisa uyo anoba uyo anotuka uyo anoita sei hatisi kusolva problem. We are now attacking each other instead of saying tiri vana vemunhu one ngatigarei pasi mai veku Zimbabwe vanoda kuti tidii mai vedu Zimbabwe vanoda kuti tidii baba vedu Africa vanoda kuti tiite sei then we will find a solution regardless of our political differences, diversities, colors and races. We are Zimbabweans and we are Africans, so we need a Zimbabwean solution and we need an African solution to solve our Zimbabwean problem. Chero hazvina basa kuti umwe anofunga sei kana kuti umwe munhu ikoko kusakwana kuti ngati kusakwana kwatinako kwekuti takangozara zaduka maZimbabweans ndo kwacho kwatiri kuda kuti ngakuuye patebhuru uyo anotyisidzira ngaauye patebhuru because tichamumisa padhoo kuti uyo akafanira kunge atimira padhoo kuti pashaikwa anopinda patinotaura nyaya dzedu uyo anorova vanhu titomuendesa kunotorwa vanhu kwacho kuti iwoka chimirira iri saidi rekuti kunodiwa kumborwa vanhu togara pasi tese tokwanana kuti iwewe mhanya uku iwe mhanya uku iwe mhanya uku tinoivaka Zimbabwe asi pari kudiwa kuti tigare pasi ndo chinhu chekutanga tikagara pasi nekusiyana kwatakaita ikoko tinokwanisa kuvaka Zimbabwe. So zvinoreva kuti bhora without threatening anyone's existence. So zvinoreva kuti bhora iri ramumakumbo evatungamiriri ramumakumbo aPresident ED ramumakumbo aPresident Nelson Chamisa kuti votauridza kuti
totamba sei bhora iri kana kuti tozvisira kuvana vezimbabwe, because right now SADC has failed. Makavaona vakataura the elections were not free and fair. Their report, their CM report yakataura ikaisa recommendations, but ZANU-PF chose to ignore those things. Ndopape pakataura kuti ZANU-PF is never and it's not open for discussion, because dai vanga open for discussion, they were going to say, okay, this is the recommendations from the SADC body that you remember in Anditika, so let's fix A, B, C, D. We change those things. But one was that once those things got changed, they are going to lose power, because we are going to have free and fair elections. So dialogue, dialogue yacho totaura nani. Is what a holy. The problem at Twitter, we are threatening the existence of illegal we will get woli ukangopabunda kungubula pano chiti ndikuda kukubata iva ndakubudisira mapanga so ndaka ndakukubata pamba ipa pausudopagara izvezvi so ubva ndaunganidza matombo panze ndoti uchingobuda ndikutokutemwa nematombo ende ukangoda kutiza chiti ndikakubata ndikukubaya nebanga unoita sei iwewe handikoma kuti ndakuthreatena ndakuthreatena your existence and you are forced to retaliate. Those who they know your ideas are correct. They know your way is correct. They know you have a better idea. But you have threatened them, their existence. They are forced to retaliate and find another solution, even though your idea is better than theirs. But the problem is we are threatening their existence. Can't we all survive in the same country as Zimbabweans with our political differences and our political ideologies and diversity? The more we are diverse, the more we are stronger. Can't we all survive together? Let's not threaten someone's existence. Let's appreciate Munwese. I do appreciate Nelson Chamisa for trying. I do appreciate Morgan Tsvangirai for trying. I do appreciate Emerson Mnangagwa also for trying. Even though there are irregularities that are clouding whatever that is doing. And I do appreciate the liberation struggle and those who died for Zimbabwe. So where we are today, we need each other to survive. We need each other to build Zimbabwe. So how do we set a table for everyone and everyone bring idea? Pasina umbimbiloga. Chakutuzvikisa tese azva kuti mukuru kana mudiki anoziva kana asingazivi. Ngatigarei pasi semhuri totaura nhunha dzemhuri yedu, tapedza kutaura nhunha dzemhuri yedu tochitsvaga saka todii, uyo osumuka oti zvakati, uyo oti zvakati, uyo oti zvakati. Saka zvatingatanga kuita ndezvipi? Uyo oti zvakati, uyo oti zvakati. Kuti aiwa saka taakuita ichi, tese towirirana kuti aiwa ichi ndo chinoita ngatiite icho, ndo chinhu chiri kudiwa. Without umbimbiloga, without threatening anyone's existence, we can all exist at the same time with different ideas. Right, get what you're saying, and I understand. Kutinyaya wompe, the big takeaway on this conversation is we need dialogue. Kuti tigare pasi vakuru nevadiki toisa musoro pamwe chete totanga kuvaka nyika. So this means now it's way beyond political parties. Takushuwirirana toonesana kuti nyika yedu inoda kuti tiende kumberi yakadai so. But indoramba hangu ndichidzoka pasemu mubvunzo wangu nepasemu pandiri kuchema napo, kuti unoona mwana ane 25 years ari musikana haana zvombo, chaanacho chete ikamera yake, foni yake nemafollowers aari kutaura nawo kuti nhasi ndarara nenzara, handisi kuenda kubasa, zvinhu zvakaoma kumba kwedu. Baba pavanozviona, pavanozvinzwa, vanomutora umuvharira vomisa muchizarira. Do you think kuti with those kind of people vane mentality iyoyo yekutonga neginya, yekutonga nemhasuru, vanhu ivavo pane kwatinoenda navo? Ndopaipai pandambobvudza kuti let's not blame a snake for biting. No, it's the nature of people that we cannot exclude. But now ndopaipai pataakuda kutaura kuti baba amuone kuti mavhiringa ere tikagara pasi nyaya idzi tinozitaura pasina kupopota.
nyaya iri kuita ndeyekuti iwewe uchapopota uri kuti marova hanzvadzi yangu indobva tati makatombomurova tichi last week uyo ari ukobva ti mharanopenda uyo ari ukobva ti ndaurohwa mudhara iyeye andikuona matione problem matione problem so tikagara pasina baba kuti baba uyaita tisi takaungana panapa imi ndiwe baba iwe ndiwe mukoma iwe ndiwe nhingi iwe ndiwe nhingi ngatimbosiyai majaketi iwayo nyaya iri panapa ndeyekuti baba hamuona tapi makapinda eda asi zvomazviringa hazvisina basa atichifamba ine nzira iyi towirirana because tese tiri kupopota hatisati tagara pasi tikapopota tatoone nyonga uyo atipopota akamira kurodhuku uyo akakwira pamusoro pemba uyo akakwira pamusoro pedombo uyo ari apo tichipopotera kuti ko baba zvamarova hanzvadzi nekuti yapostapo nekuti yarira nenzara hamuone kuti matomupa futi simba matomupa futi baba ivava mapapiro ekuti ndiri baba saka muchandiita sei are you gonna stop him for telling you that anongokuudza kuti ndini baba saka muchandiita sei aiwa hapana kuti zvekumuita ndikupaona ipapo ndechekuti tigare pasi totaura nyaya idzi tese irregardless of our differences. Let's not threaten the existence of the other party. Tobatanidza maidea edu. The opposition exists within the ruling party. Togadisa kuti saka kuma-election tichaenda here, tichaenda rivi, achange akamira sei. Totanga kutozvigadisa izvozvo kuitira kuti pasazoite maproblems pama-elections edu, kuitira kuti patinosvika ikoko ZANU-PF iri free kupinda ma-elections wayo, opposition iri free kupinda ma-elections wayo, because no one is threatening the other. Tinoda kungofambisa kuti nyika yedu iende kumberi. We are not threatening to take what they have. They have a right to take it because vakatoenda kuhondo vakatorwira nyika yacho, saka kana yakatenga mapurazi it's nothing than what he lost by that time yaakaenda kuhondo. Saka if we threaten kuda kunomutorera kuti teni mapurazi iwayo, chichaitika ndechekuti chi acharambira mukwawo kuti for me to protect teni mapurazi mese muchasafa. Kana pasina kana inini mukada kungotitorera yangu ice cream, which means hakuna achaidya. Aiwa, thank you very much. Thank you very much, Honorable. Netime yenyu nemukana wamatipa kuti tukurukure. But I believe kuti tine nyaya dzakati wandei dzatinofanira kubata ende mukakwanisa kuti gadzirirawo nguva. Ndine umwe mukoma wangu futi wandiromboita naye mashows panapa anonzi mukoma G kuti ndombokusanganisai toisa hanzi simbi inorodza imwe simbi tokurukura tiri pamwe chete tichionesana, because at the end of the day inyaya yekuti imi muri kunze, mukoma G vari kunze, inini ndiri kunze, hama dzedu dziri paground dziri kusafa, isusu tiri kusafa futi tiri kunze. Asi chishuwo chedu ndechekuti nyika yedu inake, tidzokere kumba, tifare tiri pamwe chete. Ameno mashoko enyu ekupedzisira amungape kuvanhu vakateerera, kuvanhu vari kuona at the moment, kuti munoti chi? Thank you, Holly, and thank you for the time that you've given me. I know Mkoma Peter Ganya, we talk, and I'm very happy to do that. And mashoko wangu andingasiri vana veZimbabwe kuti tikabatana tinokunda. Hazvina basa kuti mwana wamai vangu iberezi, asi mwana wamai vangu. Hazvina basa kuti sisi wangu vanotaurisa mwana wamai vangu. Tiri maZimbabweans tese. We are one people. Regardless of our political differences, diversities, we are one people. The only fight that we have is within ourselves. The mental decolonization of Africa, the mental decolonization of Zimbabwe. Chakakosha is Zimbabwe nesu kuti tichasira vana vedu chii. Tikakwanisa kuziva chinhu ichocho, I think we can move in a direction which is sustainable, a direction which can build Zimbabwe, and we can leave a legacy for our kids. That's what is important. We are an offspring of an imperial government. It's only 44 years. It's work in progress. So let's not attack each other for our nature, but let's try to build each other and find a solution that is suitable for everyone. As napasa mukoma wangu imonya vanorova kana zvavo zvikasvika vanogorova vanobvita mangoromera vachirova. Asi ngatisabve nzira yekutaura navo. Mukoma dai mamboita mambodzora zvibhadhera. Munondibvisa kamazino muchaita sei? Muchandiendesa kuchipatara kana mandibvisa futi mazino. Saka hazvina basa kuti mukoma wangu vanombotsamwa vombopopota futi. Ngatiwanei nzira yekutaura navo kusvikira tagadzirisa chakakosha kuendesa Zimbabwe yedu kumberi. Ndozvinhu zviri kudiwa. It's not about being extremist, because we are same people. Kana ndikaenda kunorwa ndinin'ina wangu handina chandagona nekuti mwana wamai vangu, mwana wababa vangu. Saka chakumbira hapana.
chiripo ndechekuti ngatisanganei pamwe chete. Together we can build a Zimbabwe that is sustainable. Together we can find a solution. Together, regardless of our political diversities, religion, color, and races, we are the Zimbabwean people, the children of the soil. Let's agree to disagree until we find the solution. We find consensus. Let's not threaten the existence of each other so that we can find a solution. I thank you. Thank you very much, Honorable, and thank you very much for your time. That was Honorable Lawrence Tafadzwa Ruwende, the president of Zimbabwe Economic Freedom Fighters Alliance. We really thank you, and we really appreciate your time, and looking forward to have you to have these kind of discussions, more of these kind of discussions where we share ideas tichionesana, because maonero nemafungiro anosiyana nditika. Make sure you leave a comment wotaura kuti unofunga sei, unoona sei nemashoko ataurwa aya, mashoko mahombe, shoko hombe randabata nderekuti hanzi ngatigarei pasi tikurukure, whether uri mudiki whether uri mukuru, nyaya hombe ndeye kukurukura, tikurukure zvisina kunyombana mukati kuti titokonyanye kuti umwe azvimbe umwe agumbuke azoriekta nekusunga vanhu kana nekurova vanhu nekubudisa mota dzemasoja, but panoda kuti tikurukure zvinhu zvinese zvenekuwirirana mukati. Ndo mashoko makuru andabata muzuva ranhasi anditika. So thank you very much for watching, and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Honorable, thank you very much for your time once again.